using the angle addition and subtraction formulae, how can I derive 2 sin A cos B? What can I write 2 sin A cos B as? What was sin A plus B? Sin A cos B plus sin B cos A. What was sin A minus B? Sin A cos B minus sin B cos A. So if I add both of them, what will I get? 2 sin A cos B. So can I write it as sin of A plus B plus sin of A minus B? So if you remember the angle addition and angle subtraction formulae, from these you can derive this. So even if you don't remember this, these you can always derive from the previous set of formulae that we wrote. What was sine of minus theta? What was sine of minus theta? Minus sine theta. What was cos of minus theta? Cos theta. Sine of minus theta was minus sine theta. So if you remember the first one, you can always derive the second one. Now, can I write sine minus sine d as sine of minus d?
So this will become sine C plus sine of minus D. So in the first formula, if you just replace D by minus D, you'll get the answer for the second one. So just replace D by minus D. I'll get 2 sine C minus D by 2 cos C plus D by 2. I can write sine C minus sine D as sine C plus sine of minus D. We can't use that for cos because cos of minus D is not minus cos D. But for sine formula, we can just replace in the first expression D by minus D. In the last formula, just be careful. Cos C minus cos D is 2 sine C plus D by 2 sine D minus C by 2. Sine is not an even function. Sine of minus theta is minus sine theta. So if you're writing sine of C minus D, there will be a minus sign outside. Is this clear? So if I take this minus inside, this will become D minus C by 2. And the last set of formulae is, or I'll write it here only. So this is the list of formulae that we need for physics. Those of you who are preparing for JEE in maths, you'll study many more formulae, but these are sufficient for, more than sufficient for physics. So these you'll need to remember. So suppose I want to calculate in certain questions, we are supposed to calculate the value of sine 15 degrees. What will can you calculate using any of those formulae the value of sine 15 degrees?
So using the formula that we written in the last class, if you are asked to calculate sine 15, how can you calculate sine 15 degrees? Let's calculate. Calculate the value of sine 15 degrees. So you can use angle subtraction formula. I can write sine 15 as sine 45 minus 30. So sine A minus B. So what is the formula for sine A minus B? Sine A cos B minus sine B cos A. So these formula you need to remember. Sine A cos B. So sine 45 cos B cos 30 minus sine B sine 30 cos A cos 45. So what is the value of sine 45? 1 by root 2 cos 30 is root 3 by 2. So 1 by root 2 root 3 by 2 minus sine 30 is 1 by 2 cos 45 is 1 by root 2. So if we simplify this, we'll get root 3 minus 1 upon 2 root 2. So this is the value of sine 15 degrees. So in certain questions, you may be asked to calculate or use this in certain calculations. Can you quickly tell what will be the value of cos 75 degrees? What will be the value of cos 75? That is one method. I mean, you can solve it in different ways. What will be the value of cos 75? So one method is, as he suggested, cos 45 plus 30, but you don't even need to do that because we've already calculated cos 75. Can I write cos 75 as cos of 90 minus 15? What is cos 90 minus theta? What was cos 90 minus? Do you remember this? 90 plus 90 minus. So for 90, the function changed into its complementary function. So what was the value of cos 90 minus theta? Sin theta. And 90 minus means first coordinate it is positive. So plus sin theta. So what is the value of cos 75? Sin 15. And what are complementary angles? What is the meaning of complementary angles? Angles whose sum is 90 degrees. So these functions are also known as complementary functions. What was the complementary function for sine? Cos, tan, cot, sec, cosec. So the values for complementary angles will always be the same. So 15 and 75 are complementary angles. So cos 75 will be equal to sine 15. Therefore, they are also known as complementary functions. Similarly, if you calculate, so in certain questions, so we can say sine 15 is equal to cos 75 is equal to root 3 minus 1 by 2 root 2, and sine 75 will be equal to cos 15. Similarly, can I say sine 75 is equal to cos 15? And when you calculate this value, you'll get only the sign will change. This will become sine 45 plus 30. So this will become plus. So this will become plus. So I don't even need to calculate. I can say this will be equal to root 3 plus 1 upon 2 root 2. So these are the values of sine 15, sine 75. Is this clear?
You've written this. Now, what is the range of sine function? What is the maximum value of sine? What is the minimum value of sine? So how did we define the sine function? We said for a unit circle it was the y coordinate. So what is the minimum value of the y coordinate? -1. And what is the maximum value of the y coordinate on a unit circle? +1. So where will the sine value, what is the minimum value of the sine function? -1, maximum is +1. So what is the range of the sine function? -1 to +1. Similarly, what is the maximum x coordinate? 1. What is the minimum x coordinate? -1. So what is the range for both sine and cos functions? -1 to +1. So sine x or theta is less than equal to 1 and greater than equals to -1. So minimum value of sine is -1, maximum value is +1. Same is for cos function as well. Maximum value is 1, minimum value is -1. Now, later this week we'll begin differentiation. One of the applications of differentiation is to find the minimum or maximum values. So suppose a sin x plus b cos x. Now, if this is the expression, I want to find the maximum value. So the question is, find the maximum and minimum value of a sin x plus b cos x. Now, one of the applications of differentiation is to find the maximum minimum value of a function. That we'll study later this week. Another way to solve this is using trigonometric formula that you've studied and rearranging it. So the method for this does not generally strike, so I'll solve this question. You can just pay attention. So a few students are studying online as well, but how do we go back from here? This arrow. And what do I press after this? The screen sharing has stopped. So in that expression, if you construct a right angle triangle, now you can take
take the base as A, perpendicular as B, construct a right angle triangle. Suppose I take this angle as alpha, this is A, this is B. Now, if this is A, this is B, what will be the length of the hypotenuse? Under root A square plus B square. Now, can I multiply this quantity by under root A square plus B square and divide by under root A square plus B square? If I multiply and divide by the same number, it won't affect the expression. So, can I write this as under root of A square plus B square into sin x A upon under root A square plus B square plus B upon under root A square plus B square into cos x. Can I write this expression A sin x plus B cos x in this manner? Is this clear? Now, what can I write A upon under root A square plus B square as? What can I write A upon under root A square plus B square as? Cos alpha. And what can I write B upon under root A square plus B square as? Sin alpha. So, can this be written as under root A square plus B square sin x cos alpha plus sin alpha cos x? Can I write this expression in this manner? And now this is of the form sin A cos B plus sin B cos A. So what can I simplify this as? Using angle addition formula, what can I write this expression as? Sin A cos B plus sin B cos A. What was the formula? Sin of A plus B. So this I can write as sin of A plus B. So sin of x plus alpha. And what is the range of this function? What is the maximum value of sine function? 1. Irrespective of what the argument is. What is the maximum value of this function? 1. What is the minimum value of the function? Minus 1. So the max value is 1 and the minimum value is minus 1. So what will be the range of this function? What will be the maximum value of this function? Under root A square plus B square. What will be the minimum value of the function? Minus under root A square plus B square. So can we say the range of this function A sin x plus B cos x, the maximum value of this function is under root A square plus B square, and the minimum value of this function is minus under root A square plus B square. Is this clear? So in certain questions, if terms like this appear, we don't need to differentiate to find the maximum value. So A sin x plus B cos x, or A sin x plus, whenever it is of this form, A sin x plus B cos x, the maximum value is under root A square plus B square. The minimum value is minus under root A square plus B square. When we study differentiation, we'll also calculate this using differentiation, but this we've done using trigonometric formulae. Is this clear?
you understand? No. No. I have multiplied this quantity, multiplied and divided by the same number. So I have multiplied by root a square plus b square and divided by root a square plus b square. And the denominator part I have taken inside. Basically, I can multiply by the same number, multiply and divide by the same number. Is this clear? So this is the sine rule, which is used in certain questions. So we are only studying trigonometry, which is needed for physics. So we'll study, when we study NLM, we'll study Lami's theorem, or even in vectors, we'll study Lami's theorem. So Lami's theorem is basically application of sine rule. So if we have a triangle ABC, small ABC are the length of the sides, capital ABC are the angles. In that case, A upon sine A is equal to B upon sine B is equal to C upon sine C. So suppose we want to prove this. Now, one of the ways to prove this is drop a perpendicular from any one of the vertex. So suppose from here, if I drop a perpendicular, this altitude is h. What is this side's length? A. This angle is B. This is capital A. This is small b. What can you write h in terms of A using this right angle triangle? There are two right angle triangles now. Using the left right angle triangle, what can you write h in terms of small a and angle B? What can you write h in terms of A and B? H is equal to A sine B using trigonometric functions. Can I write h as A sine B? What is sine B? Opposite upon hypotenuse. So hypotenuse will be, opposite will be hypotenuse sine B. Is this clear? Similarly, using the other right angle triangle, what can I write? Can I write B as A sine H? H as B sine A, So can I write this as B sine A? Using this right angle triangle, can I say H is B sine A? This angle is A. Can I say H is A sine B and B sine A? If you rearrange this, what will I get? A upon sine A is equal to B upon sine B. Is this clear? Now, if you want to prove that this is equal to C upon sine C, then you'll have to drop a perpendicular on any one of the other sides. So there you can prove B upon sine B is equal to C upon sine C. This is the sine rule.
Next is the cosine rule. Cosine rule I won't prove right now. When we study vectors, we'll see the cosine rule in vectors. I'll just write the formula for now. You've written this. Yes. Just learn the formula. In maths, you'll study the derivations. And that we'll study maths. So the derivations are not that difficult, but we don't need that in physics right now. So the cosine rule, I'm not deriving right now. We'll study this in physics. There we write a plus term, but the angle is slightly different there. When we derive in vectors, the addition of two vectors. So there we'll derive this result. For now, I'm just writing the formula. Yes. So there we have a plus sign here. Why do we have a plus sign here? Because the angle is slightly different. It is 180 minus a. Now, for what values of theta will sine theta be equal to 0? If sine theta is 0, what are the possible values of theta? If sine theta is 0, what are the possible values of theta for which sine theta is 0? Where is, for what value is sine theta 0? For what angles is the sine 0? 0, it is 0. What is the value of sine 0? 0. And what other angles? So one way to remember is we define trigonometric functions using unit circle. Now, in this case, how did we define sine? Sine was the y coordinate. Where is the y coordinate 0? On the x-axis. There are only 2 points on the x-axis. What are those points? What are the coordinates of this point? 1, 0. What are the coordinates of this point? -1, 0. So where is the y coordinate 0? At this point and this point. So now this angle is 0. What will be this angle? 180. What is 360 degrees? If I add 180 to this, it will rotate here.
If I add 180 to this will also be 360. So what will be sine 360? 0. What will be sine 360 plus 180? 0. So if I keep on adding pi to it, it will again be 0. Is this clear? So can I say theta is 0 for integer multiples of pi? N can be 0 as well. N is an integer. So what is the value of sine 0? Sine 0 degrees is 0. What is the value of sine 180? 0. What will be sine 360? Again rotated by 180. What will be the y coordinate? 0. What will be sine 360 plus 180 is 540? 0. 720? 0. So integer multiples of n pi, sine is 0. If cos theta is 0, what will the possible values of theta? Where is cos theta 0? Cos theta was the x coordinate. Where is x coordinate 0? 0, 1, 0, -1. So now cos 90 is 0. Now if I keep on adding 180 to this, it will again be 0. So 90 plus 180 is 270. Cos 270 will be 0. 270 plus 180, 0. So basically it is odd multiples of 90. And how can I write odd multiples of 90? One way to write odd multiples of 90 is, how can you write, if you want to write odd number, how can you write an odd number? If n is an integer, using n, how can you write an odd number? Here, what is n here? N is an integer. So if I want to write an odd number using n, how can I write an odd number? How can I write an even number? 2 into n. If n is an integer, 2n will always be an even number. 2n plus 1 or 2n minus 1, that will always be an odd number. So when is cos theta 0? For odd multiples of pi by 2. So can I write it as 2n minus 1 pi by 2. And n is an integer. So for integer multiples of pi, sin theta is 0. For odd multiples of pi by 2, cos theta is 0. Is this clear? Is this much clear? Cos theta is 0 for 90 degrees. That is the definition. For what angle is cos theta 0? 90. If you add 180 to it, what will you get? 270. So what is cos of 270? 0. Cos 270 means, how did we define the cos function? The x coordinate. Where is the x coordinate 0? On the y axis. So cos 90 is 0. Now if you add 180, 270 will be 0. If you add 180, 270 plus 180 is 450. So 90, 270, 450. These are all odd multiples of 90 degrees. So where is cos theta 0? Odd multiples of 90 degrees. Is this clear? And what was tan theta? Tan theta is sin theta upon cos theta. So wherever sin theta is 0, tan theta will also be 0. So tan theta is 0. This implies theta will be integer multiples of pi. So this is odd multiples of pi by 2. This is integer multiples of pi. Is this clear? Now, if we were to plot the curves, roughly what would the curves look like? You written this part? So suppose I want to plot the curve for sin x. Now, what is the value of sin 0? Sin 0 is 0. Where is sin maximum? What is the maximum value of sin and cosine? Both vary from -1 to 1. What is the maximum value of sin? At what angle, sorry? 90. Sin 90 is 1. So
90 is pi by 2. This is pi by 2. What is sine pi? 0. So sine 0 is 0. At pi by 2 it is maximum. At pi it is again. So the sine function looks something like this. So you can use other values as well. Pi by 3, pi by 4, pi by 6, pi by 6, pi by 3, pi by 4. But roughly the curve looks something like this. So sine 0 is 0, sine pi by 2 is 1. What is the value of sine pi? 0. When will it next be 0? 2 pi. When will it next be 0? 3 pi. If this is 0, sine minus pi will also be 0. Sine of minus 2 pi will be 0. So where is the sine function 0? Integer multiples of pi. 0, n 1 pi, 2 pi, 3 pi, minus 2 pi. Sine pi by 2 is 1. Sine 3 pi by 2 is minus 1. What is the value of sine 270? Sine 270, you can either use sine 180 plus 90 if you are not able to calculate. But one simple method is sine 270 means this angle. So what is the y coordinate of this point? Minus 1. Or you can use sine 180 plus 90. What is sine 180 plus theta? Minus sine theta. So sine 180 plus 90 will be minus sine 90. What is sine 90? 1. So sine 270 will be minus 1. Now, sine, cos, tan, these are periodic functions. What is the meaning of periodic functions? The value function repeats itself after a certain interval. So what is the period? After each 2 pi interval. After each 2 pi interval, the function will repeat itself. Is this clear? So whatever is the value at 0, this we saw earlier as well when we were writing the formula. What is sine 2n pi plus theta? What was the value of sine 2n pi plus theta? Sine theta. So if I am adding integer multiples of 2 pi, the function remains the value of the function remains the same. So after each 2 pi, the value will remain the same. So the function will repeat itself. What will be the minimum value? Minimum value is minus 1. What is the maximum value? Plus 1. Yes? Did somebody have a doubt? Is this clear? Now, this is the curve for y is equals to sin x. Please draw these curves as well. So in my figure, it's not exactly symmetrical. The lowest point should be same height everywhere. It should be minus 1. You can draw it slightly better. Now, similarly, what will the curve for cos x look like? What is cos 0? What is the value of cos 0? 1. What is the value of cos pi by 2 cos 90?
Cos 90 is 0, cos 0 is 1, cos 90 is 0. What is the value of cos 180? Cos 180 is minus 1. Cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos 180 is minus 1. So if we plot the curve for cos x, so now the curves for cos x and sin x are similar. When we say sinusoidal curve, this shape is known as sinusoidal curve. So both sine and cos, the curves for both of them are called sinusoidal. This does not mean just sine. The only difference is the curve for cos is slightly shifted. At x equals to 0, what is the value? 1. So it will begin from the maximum position. This will be pi by 2. What is cos pi? Minus 1. 3 pi by 2, 0. And cos 2 pi, 1. This is 1. The minimum value is minus 1. So both the sine curve and the cos curve, these are known as sinusoidal curves. The only difference is the cos curve is slightly shifted than the sine curve. Is this clear? And both these curves, they repeat their values after an interval of 2 pi. So after an interval of 2 pi, the curve will repeat itself. So 2 pi is the period of the sin x curve or cos x curve. Is this clear? Now, tan x, what is the value of tan 0? What is the value of tan 0? 0. Tan x is sin x upon cos x. Sin 0 is 0, cos 0 is 1. So 0 upon 1 is 0. What is the value of tan pi by 2? Tan 90, not defined. You've drawn this curve. Tan 90 is not defined, tan of minus 90 is not defined. But if I take a number very, very close to 90, 89.9999 degrees, what will be the value? As we get close to 90, what will the value of tan approach? Tan 90 is not defined. 1 upon 0 is not defined. But suppose I have a number 1 by x and x is very, very small. This means x approaches 0, tends to 0. So x arrow 0 means x is not 0, but it is approaching 0. It is very, very small. If x is very, very small, if x is approaching 0, what will 1 by x approach? Infinity. If I divide 1 by x, which is very, very small, 0.00, as many zeros you can put upon 1. If the denominator approaches 0, what will this value become? It will approach infinity. This will become very large. So as theta approaches 90 degrees, tan theta approaches infinity. So the curve for tan theta looks like so it should pass through the origin.
So what is the curve of tan x? This is the curve for y is equals to tan x. Now, tan 0 is 0. What is tan pi by 2? At pi by 2 it is not defined. But as x approaches pi by 2, what will y approach? Infinity. Similarly, tan minus pi by 2 is not defined. But as it approaches minus pi by 2, from the right side, what will this approach? Minus infinity. And the tan function repeats its value after an interval of pi. What is the period of the tan function? After pi, the values keep on repeating. So pi is the period for the tan x. Is this clear? So we should be aware of what the curves look like for sin x, cos x. That is needed in different chapters. So when we study waves, most of the times we study sinusoidal waves. Waves can be of different kind, but sinusoidal waves means the nature is of the sine curve or cos curve. Is this clear? Next is small angle approximation. So I'm writing the result first. I'll prove it later. Sin theta can be approximated as theta. So this is another approximation which is frequently used in calculations. So a lot of times we are dealing with small angles. So if the angles are small, generally typically less than 10 degrees, I can approximate sin theta with theta, tan theta with theta, cos theta with 1. In few cases we may need to use a better approximation. So those cases we use cos theta as 1 minus theta square by 2. Now, whenever you are using this approximation, just remember theta should always be in radians. So first, let us see some applications. I'll get to the proof of this later. What will be the approximate value of sin 2? If this is the small angle approximation, what can I approximate? So is 2 degrees a small angle? Yes. So generally, if it is less than 10 degrees, we use the small angle approximation.
What is the value of sine 2 degrees approximately? What can I write it as? If this is correct, in that case, what can I approximate sine 2 degrees as? Yes. What will be the approximate value of sine 2 degrees? Can I say sine 2 degrees is approximately 2? We can approximate sine theta is theta. So can I say sine 2 degrees is 2? Yes. What is the maximum value of sine? 1. What is the minimum value of sine? Minus 1. Can the value of sine be 2? No. So whenever you are making a small angle approximation, theta should be in which units? Radians. So how do we convert degrees to radians? Multiply by pi by 180. How do we convert radians to degrees? Multiply by 180 by pi. So can I say sine 2 degrees is equal to sine, in radians it is 2 into pi by 180. Now this angle is in radians. So whenever you are using the small angle approximation, we are using sine theta is theta, tan theta is theta. Theta should always be in radians. So what will this be equal to? Now I can say sine theta is approximately equal to theta. So 2 pi by 180 is how much? Pi by 90. So you can substitute the value, we can leave it in terms of pi for now, but if they've given the values, what is the value of pi? 3.1422 by 7 roughly. So that will be approximately the value of sine 2 degrees. So my phone has switched off. So if you were to calculate using the calculator or pi by 90, in that case the values come out to be very close. So the smaller the angle is, the better is the approximation. Now where do we use 1 minus theta square by 2 and where do we use 1? What is the value of cos 0? 1. And if the angle is small, then the value is also close to 1. So for small angles, we can approximate the value as 1. But in certain cases, we use a better approximation. So whenever this term appears together, 1 minus cos theta. Now, if theta is small, can I approximate cos theta as 1? If I approximate it as 1, it will become exactly 0. So in such cases, whenever it is of the form 1 minus cos theta, here we use the better approximation, which is cos theta is 1 minus theta square by 2. So 1 minus cos theta will come out to be approximately theta square by 2. So whenever it is of the form 1 minus cos theta, if we substitute 1 in that case, 1 minus 1 will become 0. So whenever it is of the form 1 minus cos theta, we will use a better approximation, 1 minus theta square by 2. So if I substitute 1 minus theta square by 2, 1 will get cancelled out, we will get theta square by 2. So whenever this appears together, we will use 1 minus cos theta is approximately theta square by 2. Otherwise, if only cos theta is there, we will use approximately cos theta is 1. Is this clear? Now let me quickly derive this. So where else is this used? Basically in questions, suppose they've given you so try a question based on this. So suppose
The question is, a building subtends an angle of so suppose they've given a building subtends an angle of 3 degrees at a distance of 500 meters. Find the height of the building. Can you calculate the height of the building? Tan theta is h by 500. What can I write tan 3 degrees as? What is tan 3 degrees approximately equal to? 3. Can I write tan 3 degrees is approximately 3? 3 into pi by 180. So pi by 60. And then use tan theta, you'll get the value of h. Is this clear? So please memorize the formula that were written and just revise everything was done. Very little of trigonometry is left. In the next class, we'll study basic logarithms, the meaning of logarithms, a few other topics from binomial approximation, some basic mathematics, and in the next class, we'll begin with differentiation. Or you'll need 2 more classes. We'll study some graphs as well, some basic graphs, straight line, parabola, circle. Thank you.
ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലേ? ഇല്ല. ശേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കല്ലേ? അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് മടക്കി വെച്ചേ. അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം കൊള്ളാലോ. നിങ്ങളും കൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാവോ? വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന്? എന്താണ് രഹസ്യം? സത്യം പറയടാ, രഹസ്യം പറയടാ. നീ പുതിയ ആളായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മള് എന്താ മുൻ ജന്മ സുഹൃതം പരിചയം എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പുതുതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ? കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഉറക്കമായിരുന്നു ആടാ നീ? കണ്ണു തിരുമീനാണ്. ഓക്കെ. മടക്കി വെച്ചോ. പുതിയ കുട്ടികളോട് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അല്ലേ? ഇല്ലേ, പണിഷ്മെന്റ്. മോനെ എഴുതേക്കടാ. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സിമെട്രിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെറ്റ്സ്? സിമെട്രിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെറ്റ്സ്. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സിമെട്രിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അത് തന്നെ, ബിറ്റ്വീൻ ടു സെറ്റ്സ്. സിമെട്രിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെറ്റ്സ്. All terms are missing. All terms having same difference. Right. What is meant by symmetric difference between two sets? എനിക്കറിയാം, ഞാൻ പറയില്ല. ആണോ? What is the meaning of symmetric difference between two sets? Yes, tell me. കുറച്ചു മുന്നേ വരെ അറിയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. അന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നിവർത്തി നോക്കണമായിരുന്നു, എങ്കിലും ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. പറയടാ. അവനോട് ചോദിക്കണ്ട, അവൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാ നിൽക്കുന്നേ. എന്നത് അന്നറിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ബോർഡ് എക്സാം ചോദിക്കുമ്പോ അറിയാது, ഇന്ന ഡേറ്റില് എത്ര 7/6/2016 അല്ലെ 26 അല്ലേ 26 എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അവള് പറയും. പറയട്ടെ. സിമെട്രിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സെറ്റ്സ്. എ ഇൻറ്റു ഡി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒന്നും? What is meant by symmetric difference between two sets? അതെ, എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു? ഞാൻ വെച്ച് നീ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന്. പറയട്ടെ. എ ഡെൽറ്റ ബി. ഓ, സന്തോഷായി. എ ഡെൽറ്റ ബി. എ ഡെൽറ്റ ബി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ്. ഇത് പ്രശ്നമാണ്. പറയടാ. ഇത് ശരിയാവത്തില്ല. പറ. എ ഡെൽറ്റ ബി വരെ എത്തി. ആ
as A dash. ഇവിടെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ A bar എന്നും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ, A bar. പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് A dash ആണ്. ഓക്കെ, A bar is defined as, that is നമ്മളിപ്പോ A യൂണിയൻ B ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറന്റ് വേണം, എയും ബിയും കാണും അല്ലെ. A മൈനസ് ബി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എയും ബിയും കാണും, A മൈനസ് ബി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഓപ്പറന്റ് ആണ്. Right? You know that corresponding to every set, you can define a superset of that set. That superset is defined as the universal set. Is it? So, corresponding to set 1, 2, 3, here also you can define the universal set, which is defined as 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 1, 2, 3, 4. We are fixing that is universal set as 1, 2, 3, 4, 5. Clear? A complement means which is the set of all elements in the universal set. That is set of all x such that x belongs to universal set, but x does not belongs to A. X does not belongs to A. ഇല്ലാത്ത യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? A complement എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So A complement means which is the collection of elements in the universal set which does not belongs to A. So that type of set is defined as A complement. Clear? And when you represent this A complement in Venn diagram, this is the universal set and this is the set representing A. A complement means set of all elements in the universal set, inside the universal set, but which does not belongs to A. A ക്ക് പുറത്തുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ ആയിരിക്കും എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? A complement എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ഡിഫൈൻ A complement the whole complement. എയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്താ വരുന്നത്? യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനുള്ളിലുള്ള എയിൽ ഇല്ലാത്ത എലമെന്റ്സ്. എയിലെ എലമെന്റ്സ് 1, 2, 3 ആണ്. അപ്പോൾ 1, 2, 3 ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലേ? റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 4, 5. ഇതാണ് നമ്മുടെ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? Or you can say that A complement means set of all universal set minus A. A minus B ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നില്ലേ? A minus B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എയിൽ നിന്ന് ബി എടുത്തങ്ങ് മാറ്റും ഇല്ലേ? അപ്പൊ യു മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? യുവിൽ നിന്ന് 1, 2, 3 അങ്ങ് മാറ്റും. അപ്പൊ ബാക്കി എന്താ വരുന്നത്? 4 and 5. So that is defined as A complement. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? A കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് A ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇല്ലേ? A കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്തപ്പോൾ 4, 5 കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ലേ? ഇനി ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് 4, 5 റിമൂവ് ചെയ്യണം. 4, 5 റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സെറ്റ് 1, 2, 3. So you can say that A complement, the whole complement is equal to A. Clear? And the second property is when you define the sum of two sets A plus B, it's the complement. It can be defined as A complement plus B complement. Understood? A complement plus B complement. Right? Get it? Either. A complement plus B complement. അല്ലേ? ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? A മൈനസ് ബിക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും. A മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് A complement minus B complement. Understood? And when you define some lambda A the whole complement, lambda is a scalar quantity, scalar multiple of, that is lambda A complement can be defined as lambda into A complement. Lambda into A complement. Understood? Actually, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഡെഫിനിഷൻ
എന്താണ് കേട്ടില്ലേ? അത് ഏതിലായിരുന്നു? ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇതല്ലേ? ഒരു വിഷയം, നമ്മൾ ഇത് ഈ എറൈസ് ബട്ടൺ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകാതെ സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൺഫേം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്, നമ്മൾ മീൻസ് വീഡിയോയിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ എറൈസർ വർക്കായിരിക്കുക. ആ ഓക്കെ. ആ ആ ഷെയർ ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. Okay, listen. So when you define a complement, the whole complement, which is defined as a, right? But normally we are not using plus minus symbols inside sets. Understood? So instead of plus minus symbols, what we are using? Union, intersection, like that, right? So you can say that A union B the whole complement. A union B, when you are taking the union of two sets A and B, it's a complement. That is A union B the whole complement, which can be defined as A complement intersection B complement. A complement intersection B complement. And also A intersection B the whole complement, which is defined as A complement union B complement. And these two laws are known as De Morgan's law. What is it? De Morgan's law. So these two laws are very, very important. You have to learn that statement along with the proof by using examples or Venn diagram, right? So A union B the whole complement is defined as A complement intersection B complement, and A intersection B the whole complement is A complement union B complement. We can check. Please listen. Okay. So whenever you are taking A equal to set 1, 2, 3 and B equal to set 3, 4, and the universal set is defined as 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So in this set, can you define A union B? Can you define A union B? What is A union B? 1, 2, 3, 4, right?
So what is A union B the whole complement? A union B the whole complement. So you know that A union B is 1, 2, 3, 4. Right? When you define A union B the whole complement, you have to remove 1, 2, 3, 4 from universal set. Right? So what you will get? 5. What is A complement? You have to remove 1, 2, 3 from universal set. So you will get 4, 5. Very good. What is B complement? We can remove 3, 4 from universal set. So you will get 1, 2, 5. What is A complement intersection B complement? You can define the intersection of A complement and B complement. What is the common element? 5. So you can say that A complement intersection B complement and A union B the whole complement are equal. In the same way, you can say that A intersection B the whole complement is A complement union B complement. Understood? All of you got it? And these two laws are known as De Morgan's laws. Right? Any doubt? No. Yes, we can. This is just an example. No? Yes. All of you got it? Any doubt? Please note it. Okay. And now, can we rub this? And now, we have to define another property of this complement as, you know that when you define the Venn diagram, and this is a set representing A, and this is a set representing A complement. Is it? A complement, right? So if you define A and A complement, you know that there is no common elements, right? So you can say that A intersection A complement is always equal to null set. And when you are taking the union of A and A complement, union of A and A complement, it should be the complete set, no? That is universal set. Clear ആണോ? Doubt ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ എയിലും എ കോംപ്ലിമെന്റിലും നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എലമെന്റ്സ് ഇല്ല. അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എം ജി ആണ്. ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സെറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ്. ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്സ്. പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും? യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. So can you define universal set complement? Universal set complement. What is the definition of A complement? Set of all elements in the universal set which does not belongs to A. പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഇല്ല ഉള്ളതും എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് null set. So you can say that U complement will be null set. What is phi complement? That is set of all x belongs to universal set which does not belongs to phi. Phi ക്കകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം phi complement is universal set. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല? ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ആർ യു റൈറ്റിംഗ്? You will understand. So what is the definition of A complement? Set of all x such that x belongs to U and x does not belongs to A, right? Is it? So when you define phi complement, how can you define phi complement? Set of all x such that x belongs to U and x does not belongs to phi. X does not belongs to phi. Phi ക്കകത്ത് എലമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് യുവിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും വരത്തില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? എനി ഡൗട്ട്? നോ. ആൻഡ് ready? And these are the main properties of this complement of a set. Okay? ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ കൂടെ നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർവെൽസ്. ഓക്കെ, റെഡിയാണോ? നമ്മൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ? യെസ്. അപ്പോൾ ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവെൽസ്
നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ? നമ്പർ ലൈനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടോ? എന്താണ് നമ്പർ ലൈൻ? റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഭവം എന്താണ്? അതാണ് നമ്പർ ലൈൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഏത് റിയൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? 1 2 3 എക്സെട്ര. ഹിയർ -1 -2 -3 എക്സെട്ര ഫ്രം -infinity to +infinity. ശരിയാണോ? നമ്മുടെ ഇന്റർവെല്ലിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്താണ്? ഫിലിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്രേക്ക് അല്ലേ? നമ്മളിവിടെയും നമ്മൾ ഈ നമ്പർ ലൈനിനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഈ നമ്പർ ലൈനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ 0 മുതൽ 2 വരെയുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, so sometimes when I am taking the region between 0 and 2, you can consider from 0 to 2 including the endpoints. That type of intervals are known as closed interval 0 2. Closed interval 0 2. Generally you can define as closed interval AB. We are using closed brackets, square brackets. നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ 0 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇതാണ്: സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ x such that x belongs to R. x റിയൽ നമ്പർ ആണ്. ശരിയാണോ? And x includes or x takes the values from 0 to 2. That means you can say that 0 less than or equal to x less than or equal to 2. You can see both the endpoints are included. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ ഇപ്പൊ ജനറലി നമ്മൾ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ x such that x belongs to R, and you can say that a less than or equal to x less than or equal to b. a less than or equal to x less than or equal to b. ഇതേപോലെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിൽ എൻ പോയിന്റ്സ് ഉൾപ്പെടത്തില്ല. We are taking the elements in between 0 and 2. That type of intervals are known as open intervals. ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Closed intervals. So this is defined as open intervals. So open intervals means we are not considering the endpoints. We are taking the numbers after 0 or before 2. Understood? And you can say that open interval 0 2 means which is a set of all x belongs to R and 0 less than x less than 2. 0 less than x less than 2. So we are not considering the endpoints. What is the difference between these two definitions? Here 0 and 2 are included. Here 0 and 2 are excluded. Can you define the endpoints of this interval? Open interval. പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എനിക്ക് 1 എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. 1നും 0യ്ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് പോയിന്റ് 1 എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ പോയിന്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾ എന്ത് പറയും? 0.01 പറയും. അതിനടുത്ത ആൾ 0.001 പറയും. ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെലിന്റെ. ശരിയാണോ? അതുപോലെ നമ്മൾ ജനറലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ and a less than x less than b. So this is a definition of open interval AB, right? And sometimes it can be semi-closed or semi-open interval. What is it? Semi-closed or semi-open intervals. Semi-closed or semi-open intervals. Semi-closed or semi-open intervals means half closed and half open, right? So when you define this interval closed 0 open 2 or open 0 closed 2, this can be defined in two different ways, right? That means when you define closed 0 open 2, it is defined as set of all x such that x belongs to R and 0 less than or equal to x less than 2. 0 less than or equal to x less than 2. But when you define open 0 closed 2, it should be set of all x such that x belongs to R and 0 less than x less than or equal to 2. Less than or equal to 2. So here when 0 is closed, 0 included and 2 excluded. And here 2 is closed, 0 excluded and 2 included. So it can be defined in two different ways. Understood? Both are known as semi-closed or semi-open interval. Right? Generally you can say that
the closed open interval is closed A open B or open A closed B. Right. This is equal to set of all x such that x belongs to R and A less than or equal to x less than B, and this one is defined as set of all x such that x belongs to R and A less than x less than or equal to B. Understood? Clear? So this is the part of number line, the breakdown of number line. Right? Please note down all these things. Do it fast. Something. Okay, finish. Ready? ഇനി നമ്മൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് റിയൽ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള സിസ്റ്റമാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കംപ്ലീറ്റ് റിയൽ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്കൊരു ഇന്റർവെലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ അല്ല. നമ്പറാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലും നമ്പർ അല്ല. അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറയും, ഇല്ലേ? ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്നത് ഏതുവരെയായി? ചില ആളുകൾ കാണുന്ന ആ ഡോർ വരെയായിരിക്കും, ഇല്ലേ? ചില ആളുകൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആ എൻഡ് വരെയായിരിക്കും കാണും. ചില ആളുകൾ അതിനും പുറത്ത് കാണും. ചില കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ കാണും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോരുത്തർ എവിടെ കാണുന്നു അതുവരെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ് പോയിന്റ്സ്. അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ റീജിയനും എന്താണ്? അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഫൈനൈറ്റ് റീജിയൻ. So it's wide open. It's open always, right? So you can say that the whole set of all real numbers, that is a real line R, can be expressed as an open interval minus infinity infinity. അത് ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു പോയിന്റ് അല്ല, അതൊരു നമ്പർ അല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുക, ചർച്ച ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. മനസ്സിലായി? ഞാൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങി കുറെ നാളായി, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റിയൽ ലൈൻ. ക്ലിയർ? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ മുതല? 1 മുതൽ. 0.1 പോസിറ്റീവ് അല്ല, ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇന്റർവെലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സ്മോളസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇല്ല, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല, റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പറ്റൂല. ഇങ്ങനെ പറ്റൂ? ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ 0 ഇൻഫിനിറ്റി പറ്റൂ? 0 ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ? 0 പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആണോ? 0 ഇസ് നെയ്തർ പോസിറ്റീവ് നോർ നെഗറ്റീവ്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ 0ക്ക് ശേഷമുള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഹൗ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0, ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും? That is, non-negative real numbers means the real numbers which is non-negative, no? So you can include 0 also. So we can represent like 0 infinity. Right, 0 is included. How we can define non-positive real numbers?
ഓപ്പൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ക്ലോസ്ഡ് 0. ഇല്ലേ? എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ഇന്റർവെൽ 2, 3 എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇത് എനിക്ക് 3, 2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർവെൽ ഞാൻ എഴുതി, അതെനിക്ക് 3, 2 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? പറ്റൂല, പറ്റില്ല. റീസൺ എന്താ? ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് നമ്പർ ലൈൻ. നമ്പർ ലൈനിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാല്യൂസ് ചെറുതാവും. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും? വാല്യൂസ് വലുതാവും. ശരിയല്ലേ? ആണോ? അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ജോമെട്രി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും സെയിം ഓർഡർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? സോ ദിസ് ഈസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് intervals. Clear? Please note down all these things. കഴിഞ്ഞു? റെഡി? നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താലോ? വേണ്ടേ? ഉറക്കം പോവല്ലേ? അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, റെഡി? കഴിഞ്ഞല്ലോ? നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ, റെഡി? ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതും? Let A equal to 1, 2, 3, 4 and B equal to 3, 4, 5, 6, 7 and universal set is defined as 1, 2, 3 etc. up to 10. Verify De Morgan's law. Verify De Morgan's law. Verify De Morgan's law. Verify De Morgan's law. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡി മോർഗൻസ് ലോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന്, എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. അടുത്ത എന്തായിരുന്നു? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഈ രണ്ട് ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? ഡി മോർഗൻസ് ലോസ് എന്ന് വിളിച്ചത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എ യൂണിയൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലേ? കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇന്റർസെക്ഷൻ യൂണിയൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ? ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? പറ്റൂടെ? വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നീ ഉറക്കമായോ വീണ്ടും? ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. You have to verify both the laws. പറ്റൂലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണേ, സമയമില്ല. റെഡി? ഓവർ. കംപ്ലീറ്റ് ആയ? രണ്ടും ചെയ്തോ? എടേ, രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? സ്റ്റക്കായി പോയാ? ഫസ്റ്റ് ലോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എ യൂണിയൻ ബി വേണം.
How you can define A union B? എയും ബിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 4 5 6 7 അല്ലേ? അടുത്ത എ യൂണിയൻ ബി ദ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 8 9 10 അല്ലേ? അടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡ് എന്താ പറയുന്നത്? എ കോംപ്ലിമെന്റ് വേണം. വാട്ട് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ്? 1 2 3 4 റിമൂവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 5 6 7 8 9 10 അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ്? 3 4 5 6 7 റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? 1 2 8 9 10. Now the right hand side is A complement intersection B complement, right? What is its intersection? 8 9 10. 8 9 10. E A complement intersection B complement A union B the whole complement is same അല്ലേ? So you can say that A union B the whole complement is A complement intersection B complement, right? The same way you can do the second result also. Do it. Complete it. കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞോ? എന്താ കേട്ടില്ലേ? ഫ്ലഷ് കണ്ട് ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞോ? അടുത്ത ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെൻ ഡയഗ്രം വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറയും. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വെൻ ഡയഗ്രം വഴി പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറയും. അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കേ. വെരിഫൈ ഡിമോർഗൻസ് ലോ ബൈ യൂസിങ് വെൻ ഡയഗ്രം. ബൈ യൂസിങ് വെൻ ഡയഗ്രം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ എല്ലാവരും? വെരിഫൈ ഡിമോർഗൻസ് ലോ ബൈ യൂസിങ് വെൻ ഡയഗ്രം. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റും അടുത്തത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റും ഇല്ലേ? ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ്, ദിസ് ഈസ് എ, ദിസ് ഈസ് ബി. എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എ യൂണിയൻ ബി രണ്ടിലുള്ളത്. എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്കകത്തും ബിക്കകത്തും ഫുള്ള് വരുന്നത്. അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതായി ആയിരിക്കില്ലേ? ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഇല്ലേ? എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ളതല്ലേ? അത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്. യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്കകത്തും ബിക്കകത്തും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അതിനെ. ഇത് എ ആണ്, ബി ആണ്. എ ബി. ഈ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്ക് പുറത്തുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ എക്ക് പുറത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബിക്ക് പുറത്തുള്ളത്. ബിക്ക് പുറത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരും? ഇത്രയും. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. അതായത് ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് റീജിയനിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെന്റ്സ്. ഈ പാർട്ട് വരുമോ? ഈ പാർട്ട് വരുമോ? ഇതിന് ഔട്ട് സൈഡ് ഉള്ള പാർട്ടല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം തന്നെയല്ലോ.
അല്ലേ? So you can say that A union B the whole complement is A complement intersection B complement. Understood? Clear? 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 Speaks wala? Yes. Understood? Then നമ്മുടെ അടുത്ത റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റും എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റും. ശരിയല്ലേ? ഈ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി ആണ്, അല്ലേ? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലേ? അതിന് പുറത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഇത്രയല്ലേ വരുന്നത്? ശരിയാണോ? ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ടുണ്ടോ? ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ യൂണിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനും ഉൾപ്പെടുത്തണം. അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരും, കൂടാതെ ഈ പാർട്ടും കൂടെ വരും. യൂണിയനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എ കോംപ്ലിമെന്റിന്റെയും ബി കോംപ്ലിമെന്റിന്റെയും കൂടെ യൂണിയൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലബ് ബി ആണ്. അപ്പൊ എ കോംപ്ലിമെന്റ് മുഴുവനും വരും, അതിനോടൊപ്പം ബി കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ പോർഷൻ വരും, ഇല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഈ പോർഷൻ എല്ലാം ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഇല്ലേ? പിന്നെ ഈ റീജിയൻ വരും, ഈ റീജിയൻ വരില്ലേ? അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം റീജിയൻ അല്ലേ? എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ? സോ ബൈ യൂസിങ് വെൻ ഡയഗ്രം ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഡി മോർഗൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ത് കിട്ടി? 3, 4 ഇല്ലേ? അപ്പൊ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് 3ഉം 4ഉം ഒഴിവാക്കും. അപ്പൊ ബാക്കി എലമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ വരും, സെയിം. ഓക്കെ, റെഡി? ഞാൻ ഇനി ഒരു സെറ്റ് പറയാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് വെൻ ഡയഗ്രത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഞാൻ റബ് ചെയ്യട്ടെ, പറയട്ടെ, കഴിഞ്ഞോ? ഡു ഇറ്റ്. ഇത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്, ഇത് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, റെഡി? അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കേ. റെപ്രസെന്റ് ദി ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ബൈ യൂസിങ് വെൻ ഡയഗ്രം. represent the following sets by using Venn diagram. First one, A minus B union C. A minus B union C. Second one, A intersection B union C. Third one, A minus B the whole complement. Fourth one, A complement union B minus C. A complement union B minus. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചില എക്സാമ്പിൾസിൽ
മൂന്ന് സെറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? എയും ബിയും സിയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ നിങ്ങൾ അടുത്തത് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മൂന്ന് സെറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെ? എയും ബിയും സിയും ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിനെ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സി. ഓക്കെ, എ ബി സി. ഇവിടെ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കകത്തുള്ള എലമെന്റ്സും സിക്കകത്തുള്ള എലമെന്റ്സും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ സി ആണ്. അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബി യൂണിയൻ സി, അതായത് ബിയും സിയും കൂടെ ഉള്ള യൂണിയൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് ബിയും സിയും കൂടെ ഉള്ള പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പാർട്ടല്ലേ? ശരിയാണ്. എയിൽ നിന്ന് ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിയും സിയും ചേരുന്നതാണ്. എയിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് പാർട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ പാർട്ടായിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ മൈനസ് ഓഫ് ബി യൂണിയൻ സി. ക്ലിയർ ആണോ? ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. എന്ത് പറ്റിയടാ? നെഞ്ചു വേദന എടുക്കുന്നോ? ചെസ്റ്റ് പെയിൻ? നോ. Okay, completed. Is it over? No. സ്കൂളിൽ സെറ്റ് പഠിച്ചു തീർന്നല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ലേ? നമ്മൾ സെറ്റ് പഠിച്ചു തീരാണോ? നമ്മൾ സെറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ സ്കൂളിലാ? മുക്കോല? നിങ്ങൾ അല്ലേ സെന്റ് തോമസ് വരാൻ കൂടുതൽ വരും അല്ലേ? ഇല്ലേ? കേട്ടില്ലേ? ഇവനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സെന്റ് തോമസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മേരിഗിരി. നീ മേരിഗിരിയില്ല, ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നു സെന്റ് മേരി. You are from which school? Where? Akkulam Keri. There is an economics teacher, Levis. He is my friend. He is from Kottayam. Kottayam, Pala. A minus B raised to complement dash A minus B dash. കഴിഞ്ഞോടെ A intersection B union C മാർക്ക് ചെയ്തോ? A intersection B union C എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം? A B C. A intersection B union C. What is A intersection B? എക്കും ബിക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഇതല്ലേ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇല്ലേ? യൂണിയൻ സി. അപ്പൊ ആ പാർട്ടും വരും, സി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും വരും. പക്ഷെ യൂണിയൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഈ സിയുടെ പാർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി. ഓക്കെ, റെഡി? എ മൈനസ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തോ? അത് വളരെ ഈസിയാണ്. എ മൈനസ് ബി ആദ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക, അതിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ. കഴിഞ്ഞോ? എ മൈനസ് ബി വാട്ട് ഈസ് എ മൈനസ് ബി? എ മൈനസ് ബി ഏത് പാർട്ടാ? എ ഇന്ന് ബി മൈനസ് ഈ പാർട്ടാണ് അല്ലേ? അല്ലേ? അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ്. അപ്പൊ അതിന് ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ളത് ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഈ പാർട്ടല്ലേ? ആണോ?
ആണോ? ഷുവർ അല്ലേ? എ മൈനസ് ഇവിടെ കൂടെ വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. ചെക്ക് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നു. A minus B means this region, no? So outside of that region. At the A complement union B minus C. A complement union B minus C. A complement union B minus C. What is B minus C? B minus C means what? E part. So this is B minus C. Okay. ഇനി A കോംപ്ലിമെന്റുമായിട്ടുള്ള യൂണിയൻ. A കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്ക് പുറത്തുള്ളതെല്ലാം അതിന്റെ യൂണിയനാണ്. അപ്പൊ A കോംപ്ലിമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇല്ലേ? അപ്പൊ എക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ റീജിയനും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. എക്ക് പുറത്തുള്ള റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും? ഇല്ലേ? ആണോ? അല്ലേ? അപ്പൊ എക്ക് പുറത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റീജിയൻ വരും. പിന്നെ ഇത്ര റീജിയൻ എക്സ്ട്രാ വരും എക്ക് ഉള്ളിലുള്ള. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നോട്ട് ചെയ്തോ? എല്ലാവരും വരച്ചോ? ഒരു നിവർത്തി പിന്നെ കാരണം നീ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനാണല്ലോ. ഓക്കെ, റെഡി? Sure. Last one. Okay. Next question. ഒന്നുകൂടെ വേണോ? ഒരു വെൻഡാഗ്രാം വേണോ? മതിയല്ലേ? വേണോ? വേണ്ട, നമ്മൾ അത്രക്കാരല്ല അല്ലേ? ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വേറെ സംഭവം പഠിക്കാം. ഭയങ്കര തമാശയുള്ളൊരു സംഭവം. ഓക്കെ, റെഡി? അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണത്തില്ല അത്. That is a simple application of sets. Especially we are considering a concept related to cardinal number of a set. What is the cardinal number of a set? Number of elements of a set. ഇല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു രണ്ട് സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി ആണ്. Okay, so you know that when you define A union B, you will get the region inside both A and B. A and B. So whenever you are considering number of A union B, number of elements in A union B, you can define all the elements from the part A. ഈ A ക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്പർ ഓഫ് A യൂണിയൻ B ക്കകത്ത് വരില്ലേ? So you can add number of A plus number of B. B ക്കകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരത്തില്ലേ? വരുമോ? അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ B. ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. എന്താ പ്രശ്നം? ഈ കോമൺ സ്ഥലം 2 തവണ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര തവണ മതി? 1 തവണ മതി. അപ്പൊ 1 തവണ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ടേ? ഇല്ലേ? ഇപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് എ എടുത്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ റീജിയൻ എടുത്തു, നമ്പർ ഓഫ് ബി എടുത്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ റീജിയൻ എടുത്തു. ഇല്ലേ? നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ 1 തവണ മതിയായിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് 1 തവണ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. That common region is known as intersection, right? So you can say that number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Sometimes A and B should be disjoint. A and B should be disjoint. Disjoint എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി പോകും? നൾ സെറ്റ് ആയി പോകും അല്ലേ? ഇന്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് ആയി പോകും. ഇന്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി പോകും? 0 ആയി പോകും ഇല്ലേ?
So you can say that if A and B be disjoint, we can say that number of A intersection B equal to number of A plus number of B. Number of A plus number of B. മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്തായി പോകും? 0 ആയി പോകും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഷുവർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് 3 സെറ്റുകളുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, ഇന്റർസെക്ഷൻ യൂണിയൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് 3 സെറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് വൺ. Ready? Over. So here, കഴിഞ്ഞോ? ഇത് കഴിഞ്ഞോ? നമ്മളിവിടെ ഈ റീജിയൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എ മൈനസ് ബി എന്നല്ലേ? ആണോ? എ മൈനസ് ബി എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത്? ഈ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനെ, എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജിയനെ എ മൈനസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ റീജിയനല്ല നമ്മൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ മൈനസ് ബി. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ മൈനസ് ബി ആസ് എ മൈനസ് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയാം. എ മൈനസ് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇല്ലേ? പറഞ്ഞൂടെ? എയിൽ നിന്ന്, എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സർക്കിൾ, എയിൽ നിന്ന് ഈ പാർട്ടിന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എ മൈനസ് ബി. അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാണ്. അപ്പൊ എ മൈനസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. എ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ സർക്കിളാണ് ഇല്ലേ? ബി കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്ക് പുറത്തുള്ള സർക്കിളാണ്. സർക്കിളല്ല, ബിക്ക് പുറത്തുള്ള റീജിയൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എക്കും ബിക്ക് പുറത്തുള്ള റീജിയനും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റീജിയൻ അല്ലേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്? ശരിയാണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ദി സെയിം വേ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബി മൈനസ് എ ആസ് ബി മൈനസ് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി, or we can say that B intersection A complement. B intersection A complement. ഇല്ലേ? അതുപോലെ നമുക്ക് കാർഡിനൽ നമ്പറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. നമ്പർ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്പർ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് എ ഫുള്ള് മൈനസ് ദ ഈ റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? A intersection B. So you can say that number of A minus B is same as number of A minus number of A intersection B. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? അതുപോലെ തിരിച്ചെങ്ങനെ പറയാം? നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് എ എന്തായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? ബി മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോർഷനാണ് അല്ലേ? ഈ പോർഷൻ എന്താ എഴുതാം? നമ്പർ ഓഫ് ബി, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള പോർഷൻ, നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് ദ ഈ പോർഷൻ. ഈ പോർഷൻ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എനി ഡൗട്ട്? ക്ലിയർ? പ്ലീസ് നോ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന അവസാനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇതുകൂടെ പഠിച്ച് നമ്മൾ നിർത്താം. ഓക്കെ, റെഡി? പറ, ഡൗട്ട് ചോദിക്കല. പറ.
ലാസ്റ്റില് എ ആൻഡ് ബി, ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ബി ഡിസ്ജോയിന്റ്, ചോദിക്കുന്നത് ഇതല്ലേ, ഇതല്ലേ, ഇത് എ ആൻഡ് ബി. ഓ ഇവിടെ അല്ലേ, ഓ യെസ് യെസ് യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ യൂണിയൻ, എ യൂണിയൻ ബി. സോറി, number of A union B is number of A plus number of B. Okay, ഒരു പയ്യനേ ഉള്ളൂ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, റെഡി? ഇനി ഇത് 3 സെറ്റ്സിന്റെ യൂണിയനെ കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മളിത് അല്പം ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമുക്കത് ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നോക്കാം, നമ്മൾ ഈ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ടേംസും വരുന്നില്ലേ? വരുമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി, നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് എ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്, ക്ലിയർ? പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ബി എടുക്കും. റെഡി? ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബി എടുക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ എടുക്കുകയാണ്, നമ്പർ ഓഫ് സിയും കൂടെ എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സി. ഡൗട്ടുണ്ടോ? ഇനി നമ്പർ ഓഫ് എ എടുത്തപ്പോഴും നമ്പർ ഓഫ് ബി എടുത്തപ്പോഴും ഈ പാർട്ട് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? That is we added 2 times. So 1 time we have to subtract. ശരിയല്ലേ? So minus number of A intersection B. ശരിയാണോ? അതുപോലെ ബി എടുത്തപ്പോഴും സി എടുത്തപ്പോഴും ഈ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 times എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു തവണ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സോ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. അതുപോലെ എ എടുത്തപ്പോഴും സി എടുത്തപ്പോഴും എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും 2 times എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So we have to subtract once. That is number of A intersections. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ റീജിയൻ ഇല്ലേ, ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 3 സെറ്റിലും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. നമ്മൾ എ എടുത്തപ്പോ ഒരു തവണ എടുത്തത്, ശരിയല്ലേ? ബി എടുത്തപ്പോഴും ആ റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ശരിയല്ലേ? സി എടുത്തപ്പോഴും ആ റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടലി എത്ര തവണ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 3 times കൺസിഡർ ചെയ്തു. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ അത് ഉൾപ്പെടില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു തവണ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, ശരിയല്ലേ? ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സിയിലും ആ റീജിയൻ പെടും, അപ്പൊ ഒരു തവണ കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സിയിലും അത് പെടും, അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു തവണ കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മൾ 3 തവണ ആ റീജിയൻ എടുത്തു, 3 തവണ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്തു. അതായത് ആ റീജിയൻ ഇതുവരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു തവണ നമുക്ക് വേണം, ശരിയല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ ആഡ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി, റൈറ്റ്? സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ലോങ്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ സി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ക്ലിയർ? ഷുവർ? നിനക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെന്ന്? ഏതാണ് ഇത്? മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി. എല്ലല്ല 1. എന്നാ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ്? നീ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലില്ലായിരുന്നു? നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ സെറ്റ്, കാർഡിനൽ നമ്പർ പഠിച്ചില്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ n ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി. ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം, എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ഇല്ലേ? അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എക്കകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ബിക്കകത്തുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്തു, സിക്കകത്തുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഇല്ലേ? പക്ഷെ ഈ എ എടുക്കുമ്പോഴും ബി എടുക്കുമ്പോഴും ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 times അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഒരു തവണ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം.
That is defined as minus A intersection, number of A intersection. B എടുത്തപ്പോഴും C എടുത്തപ്പോഴും ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. That is B intersection C. അപ്പോൾ ഒരു തവണ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. A എടുത്തപ്പോഴും C എടുത്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു തവണ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഇല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഈ റീജിയൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? A intersection B intersection C. മൂന്നിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ അല്ലേ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ A എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തവണ എടുത്തു, B എടുത്തപ്പോൾ എടുത്തു, C എടുത്തപ്പോഴും ഒരു തവണ എടുത്തു. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 3 ടൈംസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഇനി A ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയില് നമ്മൾ ഒരു തവണ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, B ഇന്റർസെക്ഷൻ സിയിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, A ഇന്റർസെക്ഷൻ സിയിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 3 തവണ സബ്ട്രാക്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 തവണ കൺസിഡർ ചെയ്തു, 3 തവണ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. നെറ്റ് എഫക്ട് എന്താ? 0. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തവണ ആഡ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് A ഇന്റർസെക്ഷൻ B ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് അവിടെ? ഓക്കെ, റെഡി? ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ? എന്താണ് ടൈമായ? എവിടെ? നീ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? നീക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? 7:05 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തേ. മഴയത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. റെഡി? കേട്ടോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ പോരെ? എന്തേടാ തമാശ എനിക്കൂടെ പറഞ്ഞ പറയടാ. പറ, തമാശയാണ് എനിക്കൂടെ പറഞ്ഞ, എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. എന്താ നല്ലതല്ലേ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കേ. In a group of 75 people, in a group of 70 people, right? In a group of 70 people, 37 like coffee. മഴയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം അല്ലേ? 37 like coffee. 37 like coffee. 52 like tea. 52 like tea. എന്താ? In a group of 70 people, 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. 37 like coffee, 52 like tea, tea, chaya. Okay? And each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? How many people like both coffee and tea? How many people like both tea and coffee? അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോർമലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരാം. ടോട്ടൽ 70 സ്റ്റുഡൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 37 കോഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, 52 എന്താണ് ടീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ അല്ല. ടീ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കോഫി ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവാം, കോഫി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ടീ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. നോക്കൂ, number of people who like coffee can be defined as 37. Okay? And number of people who like tea can be defined as 52. അല്ലേ? 52. ഓക്കെ, 52. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ടോട്ടൽ എത്ര പേരാ ഉള്ളത്? 70. അതായത് ആ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ യൂണിയൻ. അതായത് കോഫി കഴിക്കുന്നവരും ടീ കഴിക്കുന്നവരും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് number of
C union T is equal to 70. ശരിയാണ്? ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർക്കുന്നില്ലേ? നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ. ഓർക്കുന്നില്ലേ? സോ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ നമ്പർ ഓഫ് സി യൂണിയൻ ടി ആസ് നമ്പർ ഓഫ് സി പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ടി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സി ഇന്റർസെക്ഷൻ ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 70. ശരിയല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് സി അറിയാം, നമ്പർ ഓഫ് ടി അറിയാം. ഇവിടുന്ന് നമ്പർ ഓഫ് സി ഇന്റർസെക്ഷൻ ടി കിട്ടില്ലേ? കിട്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്പർ ഓഫ് സി മീൻസ് 37 പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ടി മീൻസ് 52 മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സി ഇന്റർസെക്ഷൻ ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 79. ശരിയല്ലേ? ഓർ 37 പ്ലസ് 52 ഈസ് 89 അല്ലേ? 89 മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് സി ഇന്റർസെക്ഷൻ ടി ഈസ് 70 or number of C intersection T will be 19. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ C intersection T indicates the number of people who like both tea and coffee. Common. ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര പേരുണ്ട്? 19 ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, മതിയോ? അപ്പോഴേ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ NCERT. That you can finish it. And miscellaneous is also there. Miscellaneous. Okay. So you can complete it and come. Ready? അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇന്ന് തന്നാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ടുവരുമോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട്? അത് അന്ന് ഞാൻ വേറെ അടിച്ചു തരേണ്ടി വരുമോ? അടുത്ത ദിവസം തരാം അല്ലേ?